We're also mitigating invasive species by using root brush stations, which we began installing in 2018, and the ongoing removal of Phragmites, garlic mustard, as well as dog strangling vine and wild parsnip. The Phragmites removal shown here is where we're cutting to drown the Phragmites, where the stalks are cut below the waterline on our wetlands, and that is having a significant impact on the removal of that invasive species. We also have volunteers that go out and pull garlic mustard on a regular basis, and we're seeing a reduction in garlic mustard along the Brooks Trail. We're collaborating with other groups for advanced ecological research. We are not in the same league as the Appalachian Trail at this time, but we're getting there. So we're working with the American Chestnut Council, with Grips Elms to introduce disease-resistant trees. We're working with geoscience and geohikes projects. We're looking into climate change mitigation, and we're using biocontrols of garlic mustard to see, is that working to reduce these invasive species along the trail. So all of our efforts are worth it as we take a look at some of the beauty and majesty of the wildlife along the Niagara Escarpment that live within the land that we have protected. So this is just a little picture show, a little break in the talking here. So species like this red fox can safely call the Niagara Escarpment home and will continue to thrive as they have access to natural environments. The Niagara Escarpment acts as a water purifier and helps to filter clean water for everyone. The amazing forests along the Niagara Escarpment help with carbon sequestering and provide valuable oxygen to all of us in Ontario. The Niagara Escarpment is a migratory stop for many birds en route to the northern boreal forests. Birds are a critical part of the biodiversity and health of natural environments. They eat the insects, they aid with seed distribution, and providing them with natural habitat is an important part of our work. Even the turkey vultures. Dragonflies find homes in our wetlands, as well as minks and black bear. And this is a genetically different species of bear that is smaller than other black bears, and there's only 100 left in the world, and they are found on the Niagara Escarpment as well. So thank you. That's all from me. Obrigada, Jack, pela apresentação. Vamos passar agora para o momento das perguntas, né? Então, os nossos voluntários com as perguntas. Vamos aguardar aqui trazer as perguntas. Enquanto isso, só novamente agradecer a presença e participação de todos vocês por terem aceitado o convite. Para nós é uma honra ter vocês aqui nessa mesa de abertura aqui do seminário, né? E vamos ver o que o pessoal perguntou para vocês aqui. Primeira pergunta aqui para o professor Ricardo. Quando pensamos as trilhas como elemento de conservação, qual o maior desafio que você já vivenciou? Como lidou? Bom, eu particularmente não sou um gerente, manejador de trilhas, mas eu visualizo com essa posição de quem está de fora que o maior desafio é exatamente envolver os proprietários privados no projeto e na causa da conservação, porque há necessidade das trilhas passarem por áreas privadas, né, por fazendas. Então, tem que haver um acordo, uma negociação com os proprietários privados para que essas trilhas elas possam ser percorridas pelos visitantes, pelos usuários, sem nenhum problema de você estar invadindo uma área privada, né? É impossível você transformar uma trilha
toda em área pública. Isso significa um impacto social muito grande. Então, o envolvimento dos proprietários é um processo importante. E o desafio é tentar demonstrar que existem vantagens nesse envolvimento. Ou seja, o proprietário ele vai ser beneficiado com isso, podendo ser a atração de pessoas para visitação, para ecoturismo ou para comércio de qualquer produto que seja feito. Então, esse talvez seja o maior desafio de implementar as trilhas, né, que é exatamente envolver os proprietários no processo, na minha modesta visão. Eu acho que a gente podia estender essa pergunta para a Laura e para a Jack, para eles contarem um pouquinho quais foram, talvez, os maiores desafios e quais as soluções que vocês encontraram para contornar esses desafios. I wholeheartedly agree with Ricardo that it is the private lands near the trail corridors within that broader landscape that give us a greater opportunity to not only protect but also manage for connectivity and biodiversity conservation. What I didn't mention in my presentation is that the Appalachian Trail Conservancy works beyond the federally protected lands, state protected lands, to engage communities. We have a network of over 56 communities along the trail corridor. And while those relationships started because those small rural communities recognized the economic benefit of welcoming hikers and people that want to explore the public lands into their communities, longer term, it will be that partnership for conservation that will be really important. And so we're just embarking on that strategy now, and it takes a lot of time. It takes helping people understand the value, especially if they were thinking, well, this is just a trail that people hike, and are not as aware of the ecological values of the trail. So we're hoping to garner more resources to help us have those conversations, work with communities for longer term land use planning, and to partner with us to invest in longer term management. But it's a huge challenge because people are coming from different places and understanding about the imperative to conserve this corridor for the long term. But I also think opportunity. Yeah, I would agree with my colleagues that working with people to understand the nature of conservation as it relates to long-distance trails is paramount to conserving and getting people out to enjoy the nature as well. You know, having people hike along the trail as a way to understand the value of conserving and preserving land. Working with our local landowners, you know, doing conservation work on their properties is a key to our success. Para outra pergunta aqui. Também está direcionada para o professor Ricardo, mas eu acho que a gente pode estender para a Laura e para a Jack, né? Existem estudos sobre a saída dos animais no decorrer da trilha, corredor ecológico, quando forem em propriedade rural privada, saídas fora da trilha? Principalmente, porcos são odiados por agricultores de soja e onças são odiadas pelos pecuaristas de gado. Como lidar com essa dificuldade, com esse desafio? Então, deu para entender a pergunta? We often have problem with cows leaving farmers' fields and going on the trail, and our stewardship program will work with the local farmers on how to keep their cows on their own properties and rather than being wandering around on the trail. And so fencing is an important part of what we do, as well as and then ongoing monitoring to make sure that any encroachment issues are dealt with on a timely basis. And I'll speak to the Appalachian Trail first and then maybe touch on those two Western trails because the issues are slightly, well, they're similar but also different because
as I mentioned, there are a lot more people on the eastern part of the United States, and so those wildlife interactions, not only with the agricultural community, but even in larger communities like Asheville, North Carolina, which is a bigger city, some wildlife gets into those more residential areas, bears in particular. So not necessarily specific to trails, but the inappropriate use, in recreation areas, people not thinking about hanging food or protecting their food. Food storage is a big problem on the AT, so when folks are not dealing with food appropriately, then we have bear problems. And some of those bears become habituated not only to hikers, but to communities near the trail. And so we do a lot of work training our hiking community to store their food appropriately and require hikers to carry bear canisters. That's really similar out west as well on those trails. That human interaction or inappropriate interaction with wildlife has oftentimes dire consequences for wildlife. And so, helping people make that connection is really important. But I think that those are the challenges, whether it's wolves out west or grizzly bears or bears overall. Getting people accustomed to living with wildlife in compatible ways will have to be a part of how we address connectivity going forward. But I think there are ways to do it. People just need to learn and pay attention. Bom, eu acho que a gente tem que partir do princípio que a trilha não é um safari, né? Ou seja, você não está indo lá para ficar observando ou tendo contato frequente com os animais. Observação da natureza é importante, observação dos animais é importante, mas eu vejo que corredores e trilhas não devem ser colocados no mesmo local. Eles podem se encontrar, eles podem ser adjacentes, podem estar na mesma região, porque o objetivo do corredor é permitir que os animais se movimentem. E o objetivo das trilhas é permitir que as pessoas pratiquem as caminhadas, que entrem em contato com a natureza, mas os conflitos com fauna podem acontecer, são comuns de acontecer em algumas regiões, por exemplo, no Pantanal, o conflito de onças com pecuaristas. Em algumas regiões, algumas onças têm a tendência de se acostumar com essa situação, né? E já foram tentados, pelo menos eu trabalhei no ONG, antes de entrar na universidade, eu trabalhei no ONG, onde a gente tinha um programa de compensação pela perda do gado provocado por onças no Pantanal. E só que tinha que ter uma equipe de detetives para determinar qual foi a morte do bezerro na fazenda do proprietário, porque às vezes é acidente com cobra, às vezes quebrou a pata, às vezes tomou um choque, um raio, então determinar se foi a onça que matou é um problema. Mas existem diferentes maneiras de lidar com esses conflitos, né? Mas a educação da pessoa, a pessoa ser treinada, receber informações adequadas de como se comportar em campo, esse talvez é o primeiro passo para evitar ou diminuir os conflitos, né? Ainda bem que a gente não tem os animais que existem no hemisfério norte, né? O